empowerment, development, and vocational training. Minister Tino Machakaire, Mashonaland East. Mpamanga Junior, Mashonaland Central Deputy. Information, Publicity and Broadcasting Services, Minister Jennifer Muswere, Mail Manicaland. Information and Communication Technology, Minister T. Mabetera, female. This was on the 11th of September 2023 when the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, announced his government, which saw the appointment of new youthful candidates alongside their more experienced counterparts. A move that was viewed by many as a reflection of President Mnangagwa's desire for an efficient and effective working team comprising a generational mix. That's our story for Economic Forum today, where we are looking at youth empowerment as witnessed in their inclusion in political activities at the highest level. I'm your host, Cynthia Shikaramba. It's good to have you along. The election and appointment of youth in government was followed by celebratory events in various constituencies, marking the continuation of the country's journey towards Vision 2030. One such event was held for newly youthful candidate, Honorable Kudakwashe Mpamanga, who was elected Member of Parliament for Mount Darwin South constituency and was subsequently appointed Deputy Minister of Youth Empowerment, Development and Vocational Training. This bears testimony to what the youth are capable of given the opportunity. Through the wisdom of His Excellency, the President, Comrade E.D. Mnangagwa, he sought to make space for the youth, mainly because they constitute the bigger number of the population, so that's around 62%. And also, when we talk of Vision 2030, or when we talk of NDS 1, not only are the youth meant to be the beneficiaries of these policies, they are supposed to be the drivers of these policies. And that is basically the reason why there's a Ministry of Youth, to put youth at the forefront, to drive the national agenda. So when we hear of value addition, beneficiation, re-engagement, all of those things are meant to have youth involved in them. So what we plan to do, or what is happening already, is that we have vocational training centers, which we plan to re-equip, retool, to meet modern standards, to meet the modern challenges of our young people today. On top of that, we are discussing the modalities around reintroducing the National Youth Service, as well as having a comprehensive program, so that when we train people, we don't just let them go. We do follow up and follow through, so that they can contribute meaningfully to our society. These programs are not there to breed activists, but they are there to form a patriotic youth who take responsibility for their actions, their families, their communities, who partake in the building of the nation. So when the President is talking about these are the things that he is expecting the youth to do. And to do that, he's expecting our ministry to come up with strategies so the youth can regain hope. And I know that young people out there, they expect a lot. What I can say that is that these things do not happen overnight, but they need proper strategies, which I can happily inform you that the strategies have come out. Now we need to go on to the next phase, which is to engage the youth. Today we are here, we're celebrating with a brother of mine, Kudakwashe Mpamanga. We're celebrating his success in becoming not only an honorable MP, but also the Deputy Minister of Youth. We want to celebrate the strides that youth are making in Zimbabwe. Himself and myself are both testament
to the regeneration which is occurring in Zimbabwean politics right now. I'm very happy for him. We probably have a great future ahead of us, and we would like to encourage all youths to look at examples such as Deputy Minister Mpamanga and see that our system is very conducive to youths. Our system is very accepting of youths. We are the future of this nation. We are committed to building it, and we have a long road ahead of us. And we would like all youths in Zimbabwe to appreciate that we have a long future together in building this nation. And the job is on our shoulders to ensure that we emulate people such as Deputy Minister Mpamanga and go forward in lifting this nation and go forward in building this nation. Isusu tafara nazvo chaizvo ndopatazonyatsoona kuti president vedu isusu sekutaura kwavanoita kuti I will leave no one behind. Hapana ari kusara. Bozo ukatarisa vechidiki vapinda kare vanga vasingapinde muzvimapozisheni izvi. Mapozisheni anga ari vanhu vakuru. This time young stock yapinda. Zvichireva kuti new blood yavapo izvi i-energy yatowedzerwa musystem yedu yeZANU-PF. Tichipawo kutenda kuna president vedu vaEdie Mnangagwa vakaisa his weight behind the youths, because of late taiona tatine inunzi yatingati youth bulge yekuti vana mayouth vanga vasiri kupinda mune zvematongerwo enyika, asi ike zvine this new dispensation tinoona mayouth apinda mazviri. I would like to applaud or commend the president for the consideration yekuti mayouth vanga vachitora such pivotal roles, considering that Kuda is still a youth and his senior is Honorable Chudama Chakaire, who is also within the same ministry. On that note, we take a short break. Join us in the second segment of Economic Forum. To those who are just tuning in, this is the second segment of Economic Forum, and we are looking at youth empowerment in politics as witnessed in the appointment of young persons in ministerial positions by the Second Republic. Having been actively involved in the liberation struggle that brought the independence of Zimbabwe, the Mpamanga family is delighted to have produced a generation that they believe will uphold the values of the struggle. Kudakwashe took a position that he would like to go into politics. He made us, he sought to make us understand that this is the course of action he wanted to take. And he said he wanted to work within the context of the ruling party. With me and my wife having been in the War of Liberation, we participated in the War of Liberation from 1975 to 1980. And therefore, to us, this was sweet music, because it meant that he understood what we fought for, and he would also be able to believe in what we believed. It didn't take a lot of persuasion to get us to understand where he was coming from, which was to protect that revolution that we were involved in. It meant that there was going to be more continuity in the defending of that revolution. So to us, this was indeed good. And over the years as a family, we sought to understand or to educate our children to appreciate what Zimbabwe is all about. How important it is for us all Zimbabweans to defend Zimbabwe. Having been in the war, we have produced a product that took from Tora legacy wachienderera nayo mberi, asi haingoendereki nayo mberi kana munhu asiri focused. It's very interesting
kuti as war veterans toita mwana anopinda into politics. Apinda into politics ari kuita continue with what we fought for. But today's world yakuda munhu ari disciplined. Today's world yakuda munhu ane people at heart. Today's world iri kuda munhu ari focused on my national issues. Ane interest nekuda kuona kana chakashata, how do I make it good? Family and friends praised Mr. and Mrs. Mpamanga for passing on values of the liberation struggle to their children. Mpamanga rodi kutendei nokubika kwamwe chakula. Saka ndoda kuti vabereki tiri pano vanhu veZANU-PF kana tino vana vedu mudzimba ngavapinde mugwara ratinayo. Kuda mwana kuda kuti kutende. Mpamanga, I know him from Mozambique. Ngani mkoma wangu chipti chop 10. He was a good guy. And tinofana kutaka tisa mwana wake kutaramba ziya the right politics. Unlike wamwewe vane vana wako opposition. Uyu mwana akatora tsoka dza baba na mai ma comrades. Aita take over position yevakuru kuti vakuru vachiritayawo ndokudawo maybe kweage, but iye aita take over chiposition ichi chekutungamirira musangano wedu ZANU-PF. Better days lie ahead for the Zimbabwean youths due to the regeneration that is taking place in the country. I can assure you that we are in for a very good time as a nation. 5 years from now, we're talking a different story, whereby we have an empowered youth who are self-sustained, youth who get employment, youth who can produce and participate in the economy, youth who stay away from all the social ills such as drug abuse, So we are all really looking forward and we would want to continue working hard, supporting him. We are going to be working with a passionate person in the name of Honorable Mpamanga and his Minister, Honorable Tino Machakaere, who are both youthful. I would just want to promise the electorate and the nation at large that good things are coming our way. Youths were also encouraged to take part in developmental programs being rolled out by the government, which are aimed at winning them from drug abuse and other social ills. Shuiro ide kuti dai waro mamwe mayouth vakatitenderedza vari muno ndingati kukopawo zvakanaka zvinenge zvaitwa nemumwe wavo kuti naivo zvivabatsire endewe zvakare tinoramba tichingokumbira mayouth dai wakawanirwa zvinovabatsira zvakana even sport chaiyo even mayouth mukurima chaiko varamba vachikuridzirwa varimewo zvinovabatsira nekuti haisi shungu yedu kuti tingoona vana vadiki vachiparara nekuti ndo vari kuteera kumashure kwedu. Saka ishungu yedu toda kuona vana vadiki vachiita zvinhu sezvaita kuda. Vese havangaperi kuita ma-MP, vese havangaperi kuita kana masenata kana chingachi. Kune zvakawanda zvinobatsira mayouth nekuti mayouth ndo remangwana renyika. Saka ishuwiro yedu, shuwiro yangu nekuti dai waro vana vadiki vabatsirwa. We take another short break. Join us in the third and final segment of Economic Forum. Mashonaland Central Province boasts itself of being among the top mining and farming regions in Zimbabwe. The province mostly lies in the agroecological region, which is ideal for cropping and intensive livestock. However, the province has been lagging behind in terms of infrastructure development, such as roads, resulting in unnecessary expenses to farmers in the area. With the resounding victory of the ruling party in the province, residents of Mashonaland Central are looking forward to the transformation of their area in line with the president's mantra of leaving no one and no place behind.
zvatauri kumbira kuna honorable kuda ndizvokuti achipusha marodzi agadzirwa kuno kuti asvike zvakanaka. Mashonaland Central ndo yakawana 100% seats for ZANU-PF. I think it deserves better. Marodzi edu haana kumira zvakanaka, ngaagadzirwe. Tiri kukurudzira mwana wedu kuti mwana wedu wekuMarch Central wakuridzirwa navaMnangagwa chiitawo mukana wekukurudzira nzvimbo yedu yeMarch Central neZimbabwe yose tenderere. Zvikuru sei tinoshuvirawo kuti kuno kuMarch Central ukurudzire kuti mayuthi aitewo zvinhu zvakanaka, ave anobudirira mukati meupenyu. Uyezve tinoti mukana wapiwa iwoyu dai ungaita kuti ukurudzire March Central pakugadzirisa migwagwa yedu yakaipa nekumwe kune kusina madiridziro. Tinokumbira dai ungasenza nesimba kuti uite kuti madiridziro aveko kune vechidiki nemaprojekti avo abudirire. Zvikuru zvatakatarisira kunyanya inyaya dzekuti vangati tovenga kuti vachatigadzirirawo marodzi. Isusu seMarch Central munoziva kuti takahwina zvine mutsindo, asi tinotarisirawo yatinotarisira kuti dai kana sehurumende kuti vakwanise kutigadzirawo marodzi edu. Family and friends expressed their joy in the election and appointment of Honorable Mupamanga. Kutenda Mwari zvakanyanya nechidanho chasvika muzukuru wedu, like any journey zvasina kureruka, asi chikuru chandonyanya kukudza ndechekuti iye kuda paakaita vision akasheya neni, akasheya nevabereki vake. Chinhu chandoona chakamupa simba, vanhu vari padhuze naye takabhiliva maari. We believed in him, even though zvaita kunge sekutamba, but we could see the determination yanga iri paari. So I think it's one of the things zvakakosha kana munhu waita vision ukawana ma-first supporters ako ari mufamily, because ndo vanhu vanokuziva, ndo vanhu vanoswera newe, unochibuda kunze uine confidence dzakawanda. Ndiri amai vari kufara. Chiitiko ichi chakanaka kuve naMP wechidiki. Aita muenzaniso wakanaka kune vana vari kukura. Ndiri kuti dai waro vangokopa zvakanaka zvaitwa naMupamanga. Isusu sevabereki samasenior zvinotifadza nokuti taita pass on the baton kumayoungsters edu, whereby tomorrow ndo vanenge vachizotonga vachitungamira nyika ine. Mafuriro atakaita maprogramu nemba zvimwe zvangasingazive ndiye akatotitraina mune zvizhinji nokuti ange ari ruzivo rakati wandei kupfuura isu. Kana zvinoratidza kuti kana patinoenda kumberi kana kanzi ileader ari kukwanisa kutungamira vamwe vanhu, tinoona kuti munhu anokwanisa kusundaidzika zvinhu zvikamukwanisa kuti akawana support chete yekuti ano support yakakwana, munhu anoshandika naye nekutaurika naye nekuti anokwanisa kusolva maproblems akawanda anowanika ari matiri. Munhu akatisimudzira ubva pabasa ratinoita makanike, munhu anotaurika zvokuti kana kumberi iko kunzi ave mutungamiriri, aiwa zvinhu zvinofadza chose. Kuda kwasi, we thank you for your hard work. We thank you in advance for your service to this country. We thank you for being an example, for being a leader, and for being, above all for me, an honorable man. His Excellency, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, is on record on many occasions denouncing violence related to political parties. The church is preaching the same gospel. Politics, it's a dead game. Why? Yosipanapa munotadza kuwirirana. Todati muziye Mwari anonaisa mvura pasi pano. Haanangisi ZANU-PF neTriple C zvemunoita nezvo. Anonangisa vanhu vaakasika nemufananidzo wake. Zvino kana musingazive izvozvo, kuziva kuti Mwari ndiani, anoitei kuvanhu, ndo zvataura honorable ari ku-UK akaona politics dzakasiyana nedzedidzi. Vakapedza kuvhota their brothers and sisters.
havarovani zvamunoita izvi, havaremadzani, havanyimani zviro zveupenyu, because politics yapera. Takuita development yenyika yedu. Zvedu zvekuswera mwechimhanyirana, uyu ndokwanhingi, uyu ndokwanhingi, ivhu iri ngeraMwari. Takaripiwa naMwari, love one another. Muchechi mwatiri tine matriple C, tine mazanondonga, tine maUNC yamuzolewa, tine wese, but we don't have to say where do you come from. Auya kunamata Mwari wake. Saka imi muri munyika yaZimbabwe, waMnangagwa vari kutonga vanhu wese pasi pano. Ndimutungamiriri wenyika yaZimbabwe. Saka be like him, our leader. Imi muri kunoko mukaona mapolitician aya vari kudyidzana, vanotukana, vechitaurirana mapepa, but aone vanomhanyira umwe. Imi ndiwo munoshishidzana mumamisha umwe chinetsana. An admonition was given to the recently elected youths to be faithful servants of the people. Totarisawo mwana wedu uyu kuti ave mwanawo ano unhuwo hwakanaka unofadza munhu wese, ange achitarisawo vaye vanotambudzika, anoitawo kuti nyika iende mberi, kwete kungoita kuti vanzwe kufara, iye anzwe kufara kwake iye ega. I'm giving this message to my new MPs, with my youth. Kuti mukati apabate. Muchipa life isiriyo yamusati masenzera, zvinokuputikirai. Munozotadza kumaintain those standards. Why don't you build your life gradually? Uchingoenda zvakadaro. Kana zviri zvako, zvinondobuda zviri zvakanaka. Because pambachona munomhanyirira high life nema-standards hausina kusenzera. Be contented nezvauri. Be contented nezvauri, zvaunazvo, and work around yourself zvako zvibude zvakanaka. Learn to respect my leaders vari pamusoro penyu wamakaona warimo wewe. Learn to respect them and learn from them kuti zvii zvakanaka zvawanazvo. I want to believe that Kudakwashe will serve the people of Zimbabwe well. He has been given the opportunity. And our words to him is to say, he must be the servant, not the boss. In the same manner that the president encourages that people who are serving government should, as much as possible, be servants of the people. And we would want to encourage him to take such a position. Honorable Mopamanga is one of the many youths who have been elevated to the top echelons of government. This positive move by government demonstrates its commitment for youth development and empowerment as they are Zimbabwe's future. The masses now expect the youth to deliver because government has played its part and put their trust in them. This brings us to the end of this week's episode of Economic Forum. For your views and comments, do not hesitate to contact us on the details appearing on your screen. From me, Cynthia Shikaramba, and the crew behind the scenes, happy viewing.